Привіт. 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 Привіт, привіт. 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 Не, not привіт. 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 Thank you. Мы очень рады тебя видеть. I'd like to say thanks to Оксана for recording. Yeah. Оксана, тебе отдельное спасибо от тех, кто у нас смотрит в записи. Тебе сегодня передают спасибо большое. Я тоже очень много смотрела. Вы сказали о целебности прямых эфиров, но я вам хочу сказать, что очень важны эти записи, очень-очень важны. Поэтому спасибо большое. Это и Таня, мне вкладывают, Таня делает, поэтому это как командная работа, но мне очень важно. Всем спасибо, всей вашей команде. Хорошо. Ну что, Ир, ты на рабочем месте, будем начинать. Мы очень рады тебя приветствовать, Джудит. Мы соскучились. We are happy to welcome you again, Judith. Yeah. We missed you a lot. Yeah, I missed you. It was a longer time this time. 42 weeks is enough. Will you be the instead of George? Yes, I will be instead of George. Welcome. So please just tell if I'm too fast, just stop me, because sometimes I forget. Yes, okay, Yeah, I will. Please. Джудит говорит, что тоже скучала и очень рада быть снова здесь. Тебя сегодня переводит Ира. Нам очень приятно, чтобы Ира сегодня с нами. Переведи, пожалуйста. Yes, and today I am translating, and Vadim is also happy to have me here today. Yeah, nice. Yeah. Мы на полчасика ошиблись и ждали тебя раньше, потому полчаса уже пообщались друг с другом в ожидании тебя. Yeah, we had, because of misscheduling, we had a couple more hours to communicate with each other when we've been waiting for you. Oh, I see. Тогда давайте начинать. Я хочу сказать, что я сейчас уйду на группу, поэтому я сегодня не будет. Мне важно было увидеть Джудит, сказать, что я за ней соскучился, я благодарен, что она с нами. И у меня сегодня просто с 8 до 10 вечера группа у итальянцев, поэтому я сейчас уйду. So let's start. Vadim has to leave for another group today. So he just been waiting for us to start, and for him it was really important to welcome you today, Judith. Thank you. And now he is about to leave. Yeah, okay. So I would just check about the time. I got that 28th of July we start at 6. And at the 7th of July or 6, oh, I don't have it now. But next time is 7 o'clock and next time again is 6. But I will check with Kate. Yeah. Джудит говорит, что нужно еще раз проверить, во сколько начинаем, но насколько она помнит, в следующий раз в 7 начинаем, и через раз вроде бы как в 6, но мы еще все проверим. Да, главное понять со временем. У нас же разница во времени час, поэтому мы так немножко можем путаться. Но мы все знаем и согласуем. Yeah, Judith, we will arrange everything. Yeah. I'm impressed. I'm really impressed of your organization. Джудит говорит, что она впечатлена вашей организацией. Спасибо. Дякую. Thank you, Judith. Yeah, I know. I learned today, дякую. I learn each day or each time a new word. Remember. Джудит говорит, что запомнить сложно, но сегодня она выучила «дякую» и вот потихонечку дякую. Okay. So we are a smaller group today, but we can start, yeah? Да, сегодня у нас маленькая группа, но мы можем начать. Yes, we can start. Yeah. So, I don't know, have all of you been here before? Or you better ask, is there someone new who hasn't been here before? Я не знаю, все ли люди уже были на моих лекциях, или лучше спросить, кто не был. Вот можно спросить, кто не был. Пусть
поднимут руки. Вот. Yeah, you haven't, yeah? Okay. And there is another one here, yeah? Okay, thank you. Okay. So that's fine. And you don't need to have been here before, because everything is coming back in different ways, but it's actually the same. Не нужно, для актуальной лекции не нужно было быть до этого на предыдущих. В принципе, у нас все время все по-разному, но в то же время об одном и том же. Yeah. So today I will continue. It's the same about the importance of, which is not so easy, as much as possible to support oneself and each other to create relative safety. И сегодня, и это не так просто, как кажется, мы будем учиться, как создать относительную безопасность, ощущение относительной безопасности. And of course, when there is a real threat outside, it's not as we often work in Gestalt therapy or in therapy, that the threat is actually from before in our earlier life. This is different. There is a threat. And that's why I call it relative safety. Oh, there you are. Конечно, обычно в гештальт-терапии мы работаем с некой угрозой в прошлом, и скорее это редкость и исключение, когда мы работаем с такой угрозой внешней, которая в настоящем времени существует, но это то, что мы будем делать сегодня. So I call it learn to return. Я называю это научиться возвращаться. Because what we do here, everything you can do with yourself or people around you. Потому что все, что вы можете делать с собой или людьми вокруг вас. And just remember to many times each day. Да, просто вспоминать об этом много раз за день. It's like breathing. We don't breathe in the morning and then not the rest of the day. We keep on. It's similar. Это как дышать. Мы не дышим с утра на весь день, а мы дышим весь день. И это, похожая вещь. That's why I'm suggesting different ways of, in Gestalt you would call it inner zone, to get in touch with your body. И поэтому я предлагаю как бы воссоединиться, вступить в контакт с собственным телом. Yeah. So, because if there is just one or two things you do, it gets mechanical. So if you have some more to choose in between, it's often more easy. Judith, could you please repeat the beginning, regarding the get mechanical? I tell about different ways, increased awareness about to get out of this fear, to get more sense the body in different ways. Да, и чем больше у нас способов вернуться в контакт с собственным телом, тем нам проще и легче справляться с тем стрессом и внешней угрозой вокруг нас. And you don't have to do them all. Вам не нужно делать их все. I just want to give you some to choose in between. Я просто хочу вам представить несколько, из которых вы можете сами выбрать. Because we are different. Потому что мы разные. And then it's good to one thing is good for one and another for another one, so you can choose. Да, и какие-то способы хороши для одного человека, другие способы хороши для другого, и вы можете выбрать, какой способ вам подходит. Yeah, and if there is just one or two things, it tend to be mechanical. И если это одна или две вещи, это тендирует к тому, чтобы быть уже механическим. And then we lose awareness. И тогда мы теряем осознанность.
And we lose touch with awareness and with our body and sensing. И тогда мы теряем контакт с нашей осознанностью, с нашим телом и чувствами. Okay, so today I will start similar, not exactly the same, to make a variation. Сегодня я начну похожим образом, но немножечко по-другому, чтобы варьировать. Oh, just a moment. Yeah, there is a recording. I didn't see. Yeah, of course. Yes, there is. Yeah, yes, there is. I see now. Yeah, I remember I pushed a button. Okay, you don't have to translate this. So we will start similar, and then we will make some movements. Начнем похожим образом, и потом мы сделаем несколько движений. And let's see if we do the pendulation. I would very much like to introduce either the pendulation or another way how you can free yourself from fear, different ways. И посмотрим, можем ли мы сегодня сделать новую технику. And for both, it's not necessary, but it would be much easier if it can be as a demonstration. So if someone is willing, I say it already now. И мы это можем делать, это не обязательно, но мы это можем делать для демонстрации. Yeah. And I can say Igor has come and he has survived the demo when he was, hi. Да, и Игорь, я вижу, пришел, он пережил. Good. And that can also, if you want, be questions and answers. И, конечно, если вы хотите, будут вопросы и ответы. Yeah. Let's see how it works. So just sit as comfortable as you can. I'm starting guiding you into this first arriving. Посмотрим, как это работает. Сядьте удобно, как вам нравится, и я начну вас проводить через упражнение. Just sense whether you are sitting in a sofa or a chair or on the floor. Just sense how you are held. Почувствуйте, неважно, где вы сидите, на полу или на кресле, просто почувствуйте, вот как вы сидите, как вы взаимодействуете с поверхностью. And that you don't have to hold everything yourself. The chair is also holding you. И вы не должны нести все в себе. У вас уже, стул вас уже поддерживает. It's a very small detail, but sometimes it can really support us to remember the chair is holding me. I don't have to do everything myself. Это, небольшое действие, но иногда важно помнить, что я не должен делать все сам. Какую-то часть поддержки несет и стул, на котором я сижу. Yeah. And you can also some awareness on where your body touched the chair or where the chair touches your body. И немножко больше направьте внимание на то, где стул касается вас, и вы касаетесь стула. And gently allow your awareness to go to your breathing. Аккуратно позвольте сознанию сконцентрироваться на вашем дыхании. And you don't have to change your breathing because the body is breathing by itself. Вы не должны менять свое дыхание, потому что тело дышит само. And just now we just witness. Мы просто свидетельствуем. And I will continue guiding you with a kind of, I call it body sweeping. И я вас дальше буду проводить по этому процессу, который я называю, скажем так, подметание тела. From above the head, so I will mention the part of the body and a number up to 7. И я буду говорить вам часть тела и номер до 7. And you just follow the guiding, notice the part of the body I mentioned and the number. И вы просто
просто следуйте моим подсказкам и обращайте внимание на часть тела и номер, который я говорю. So let your awareness be a bit above your head. Обратите внимание сейчас в зону головы и немножечко выше. So the head 1. Голова 1. And the throat and neck. И шея и плечи это 2. And the upper part of the body with arms and hands. Верхняя часть тела с руками и плечами. And the chest area and the back area. И также верхняя часть спины и грудь. 3. And the whole area around the waist. 4. И вся область вокруг груди. And pelvic area 5. Это 4, и зона живота это 5. And the legs all up from the hips, down the thighs, knees, and the lower leg to the feet. И ноги, начиная с бедер, колени, голени и до стоп. 6. Это 6. And your feet 7. И сами стопы это 7. And just stay with your awareness down with your feet. И просто оставайтесь включенным и обратите ваше внимание вот на тело до стоп. And just sense your feet. Are they warm? Are they cold? Просто почувствуйте свои стопы. Они теплые, они холодные. Do they feel small or big? Они ощущаются большими или маленькими. Flat or thick? Плоскими или такими толстенькими. And you may start moving your toes. First one foot. Вы можете начать двигать большим пальцем на одной ноге сначала. And then the other. И потом другим. Just to remind the body that you can move. You don't have to be stiffened. Просто чтобы напомнить телу, что вы можете двигаться, вам не обязательно быть застывшим. This is good to remind the body. You may know, but to remind your body that you can, even if there's fret around, that you can move your feet where you sit. И это хорошо напомнить себе. Вы можете это знать, но хорошо напоминать своему телу, что вы можете двигать своим телом, даже если находитесь в состоянии внешней угрозы. And today we will do in a new way that where you sit, you just take very small steps, 10 with both feet, like you are sitting and yet walking 10 steps forward with your feet. Small, small steps. Сегодня мы сделаем кое-что новое. Мы будем делать небольшие шаги, пока сидим. Вот совсем маленькие шаги ступнями, там 10 вперед, 10 назад. 10 forward and 10 back, yeah? Yeah, 10 forward and then 10 back. Да, 10 вперед, 10 назад, совсем маленькие шажки, пока мы сидим. Slow. И медленно. And it may be that you are walking on the same spot because you cannot walk so far away when you are sitting. Then you are on the same place, a bit forward and a bit back. Да, и, конечно, может быть так, что вы гуляете, скажем так, сейчас ступнями по одному и тому же месту, потому что вы не можете гулять прям сильно далеко, когда вы сидите, но это не важно. Главное делать вот эти небольшие шажки вперед и назад. And when you come back, just take a moment and just
Notice, pay attention to yourself. Когда вы вернетесь, просто обратите внимание, как вы сейчас. If there is something you notice, there might be a change in your breathing or how you sense your body, or there may not. Может быть, вы заметите, что ваше дыхание изменилось или ощущение тела, а может быть и нет. Просто обратите внимание, как вы сейчас. Yeah. So I will just ask if they sensed any change, please put the hand up. Я попрошу вас, тех, кто почувствовал какое-то изменение, поднимите руки. Yeah, fine. Thank you. And now we take the next step. So what we are working with now is the different steps is because different people have different tastes. But it's all about connecting, because when there's so much threat around, we disconnect. And we like this, even if we don't walk around like this, our inside. So it's about connecting. And one good way of connecting is touch. И сейчас у нас будет следующий шаг, который мы сделаем. Это, опять же, это все про соединение, про то, как мы соединяемся с собственным телом. И один из очень хороших способов воссоединиться, скажем так, и почувствовать свое тело, это прикосновение. So one hand at the belly, одна рука на животе, и другая рука на груди. We take some moments, so there is time to settle. И мы даем себе время, чтобы почувствовать, как мы в этом состоянии, как-то укорениться в нем. And breathe. Дышите. Or notice your breathing. Again, you don't have to push your breathing, just be aware of breathing in and out. Вы не должны контролировать свое дыхание, просто замечайте, как вы вдыхаете и выдыхаете. Or maybe you can, through your hand, sense the small changes in the body, maybe here or maybe in the belly. Или вы можете замечать какие-то небольшие изменения в своем теле, на груди или на животе. Чувствовать их рукой. Yeah. So where you're holding your hands now, there are all the viscera, all these organs inside are so important for our living, our life. Когда мы держим так руки, мы можем почувствовать, насколько все наши внутренние органы, наши висцеральные системы важны для нашей жизни. And like we say, thank God, all of them do their work without our interfering. И все они делают свою работу без нашего вмешательства. So you may just, in a way, with your hands, maybe say a little thank you to your body. И небольшими такими поглаживаниями мы также можем сказать им спасибо своими руками, нашему телу. And even move your hands slowly, with this light touch, slowly. И медленно подвигайте своими руками. These are parts that you also, if it's okay for the other one, you could do with a partner or with a client, if they agree. Это также то, что вы можете делать со своим партнером или с клиентами, если они согласны, то есть друг к другу. With clients, it can often be a bit easier to start here. С клиентами это часто может быть гораздо проще начать с головы. And you can do it also yourself, one hand at the neck and one hand here. Да, и вы также можете это делать самостоятельно. Одна рука спереди, другая сзади, и немножко, небольшую компрессию создавать на черепе. It's really supporting the central nervous system directly. Это поддерживает центральную нервную систему непосредственно. So again, we take some moments. I don't say anything, so there is silence, and you can experience.
Давайте возьмем немножко времени. Я не буду ничего говорить, просто тишина и наш опыт. And slowly take your hands off. И медленно опустите руки. And again, like the vibrations afterward, give some moments just to sense, what now? Maybe you can continue, maybe you want to hold a bit more than you can do. И опять же, дайте себе время немножко почувствовать свое тело. Как оно сейчас? Что теперь? Может быть, вы захотите немного дольше подержать руки на голове. This is very good when you or someone around you feel disoriented. Just hold. Это очень хорошо, когда вы или кто-то возле вас чувствует себя дезориентированным. So just hold. Просто держите. And pay maybe some attention to your breathing out. И больше немножечко направьте внимание на то, как вы выдыхаете. Maybe even open the mouth a little with a short, soft breathing out, like. Может быть, даже немножко приоткройте рот с таким коротким, мягким выдохом. And you may change your hands, because you can also get tired in your hands. You may change your hands. И вы можете поменять руки, они могут уставать немножко. And slowly let your hands drop. И медленно позвольте своим рукам опуститься. Yeah, some moments just to have some time for awareness. Not looking for big revolutions, but maybe small signs that maybe you're breathing more, maybe there is another sense in your body or in your mind. Давайте опять заметим, как мы сейчас, изменилось ли что-то в нашем теле, направим туда внимание. Это не должны быть какие-то революционные изменения, а может быть что-то немножко изменилось в теле или в сознании. And maybe your body wants to make a movement, so a movement that you decide yourself. Может быть, ваше тело хочет сделать какое-то движение, о котором вы решаете сами. Может быть, оно сейчас дает какие-то подсказки. It can be very small or it can be bigger. Это могут быть небольшие движения, или они могут быть больше, шире. And so we come to our raindrops. Now it is summer, so the warm summer rain. И теперь мы переходим к нашему летнему дождю. From the summer rain on our head, on our face. Почувствовать как бы пальцами, как будто теплый летний дождь на нашем лице. And be aware of your breathing. Все еще возвращайтесь к дыханию. One could say, don't have to change, but awareness that life is breathing you. Не надо ничего менять, просто осознавание того, что жизнь дышит вами. And now from the rain, you may just, as if you were an animal or deer or some of these more shy animals that orient, so you look around in your room, even if you know it, you look as if it was the first time, slowly. Теперь после дождя можем как какой-то зверек, как животное, оглядеть медленно свою комнату.
Slowly, slowly. And there might be something in your room you enjoy or appreciate, then you can stay there watching a bit longer. Если вам что-то в вашей комнате нравится, вы можете на этом объекте остановиться подольше. And this is also an exercise that can be done many times during the day, because orientation is the most important that we and the mammals that we have together with animals that we need to orient. И это то упражнение, которое мы можем делать много раз за день, потому что мы, как и остальные млекопитающие, имеем потребность в том, чтобы ориентироваться вокруг, в окружающей нашей среде. And we do it many times a day out of awareness, but now with awareness. И неосознанно мы делаем это много раз за день, но сейчас осознанно. Yeah. So life continues breathing us. And you may look at the screen, maybe there is a name you recognize, or maybe there is a face, a person you know. Итак, жизнь продолжает нами дышать, и мы можем посмотреть на экран, и, может быть, мы увидим имя, которое мы распознаем, или человека, которого мы знаем. So you can connect. Так что вы можете как-то почувствовать связь. Even if there is a distance. Даже если между вами расстояние. Yeah, so just let it be in your awareness. Просто позвольте этому быть в вашем сознании. That we are coming together here, all of us. Что мы приходим вместе сюда, все мы. Yeah, and although we are very different. Несмотря на то, что мы очень разные. In fact, each one a unique. Практически каждый уникален. Original, yeah? There's just one of each of us. Есть только один каждого из нас. Still, we have a lot in common. Тем не менее, у нас очень много общего. So we can start with this me, we. Me. Теперь мы нужно начать с нашим упражнением я, мы. We. And you may even fold your hand in like you were, it sounds a bit crazy to say hugging your computer, but like if you were embracing all the people in the group. И мы можем даже потянуть наши руки. Может выглядеть странно, как будто мы обнимаем наш компьютер, но можем вот так вот протянуть руки, как будто мы обнимаем как бы, и принимаем всех людей в группе. Yeah, and without any effort and work, you pick up some of their energy, get nourished, and back to yourself. Не прилагая усилий работы, мы просто берем чью-то вот энергию, ощущения и как бы прикладываем к себе, к своей груди. And as you hold here, remind yourself that you sit here and we are each of us a human being. I am a human being. You may say it inside or whisper or loud in the room. I am a human being. И пока мы это держим, это ощущение на себе, мы можем сказать шепотом про себя или громко о том, что я человек. I have a name, Джуді Берман Зелігсон, and you say yours, of course. А у меня есть имя, скажите свое имя. I'm 70 years old. Мне 70 лет. And here I sit with you. Здесь я сижу с вами. And you can say the same. Yeah, here I sit with you. We all sit with each other. И мы все можем это сказать. Да, мы сидим вместе, все. The 23rd of June. 23 июня. And now it's 19:26. И сейчас у нас 7 часов
26 минут. Ну, у кого-то 6, Minute, 26. yeah. I am sitting in Denmark, and you Я, can say where you are sitting in Denmark, outside Copenhagen. And you can say where you are sitting. я сижу сейчас в Германии, снаружи Копенгагена, и вы также можете сказать, где вы сейчас сидите. And since if you are here, that we have now arrived, more or less. Просто почувствовать, что мы здесь. Ну, прибыли ли вы именно сюда? Больше или меньше? I just want to say, when I look at you, and particularly when I say I am a human being, I have a name, I get so touched each time. Я просто хочу вам сказать, что я когда смотрю на вас, и особенно когда я говорю, что я человек, и я сейчас здесь с вами, мне от этого очень трогательно и трепетно. I choose it and I say it again and again because I think it's very important for us to remind each other and ourselves. Я говорю это снова и снова, потому что я считаю это очень важным напоминать нам самим о себе. Also before the war, but even more now, of course. Конечно же, и до войны, но сейчас особенно, конечно. Yeah. So again, me, we, Так, еще раз. Я, мы. me. So we remind ourselves. So maybe I can ask if there is someone who would like to share what they have been experiencing before we take the next step about moving. Может быть, из вас кто-то сейчас, кто хочет поделиться тем, что испытывает до того, как мы перейдем к следующему шагу, движению. Да, Инесса? Да. Да. Добрый вечер. Good morning. Good evening. Good evening, да. Мне сейчас очень комфортно. Я почувствовала, что мне очень сильно недоставало вот такого движения, вот таких. Я немножко представлюсь. Я из Мариуполя. Давайте я переведу кусочек сначала. Inessa tells that she feels really comfortable now, and she realized how she missed such kind of movements. And she's from Mariupol. Вот. И я отследила очень интересно, ну, то, что тело включается, это да, но именно вот голова, вот эта часть, как было мне, как оказалось, здесь, оказывается, у меня болит. Я не чувствовала этого. And she followed like these instructions regarding the putting awareness in each part of the body, and she realized that she has pain in her head, and before she just was not aware about that. Yeah. И поэтому, когда мы делали упражнение на голове, и я прикоснулась вот к этой части, я почувствовала, что кожа головы на вот этой макушке, там что-то застряло очень сильно. Я имею в виду какая-то, ну не какая-то, я понимаю, что это, видимо, очень сильный мой страх, который я проживала, будучи в Мариуполе. And when she started to touch the upper head,
she realized how painful is it, and she even knows what's there. She like tells that this is the fear from that time when she was in the occupied Mariupol. Yeah. And where is she now? И где вы сейчас? Я сейчас нахожусь в Польше, In Poland now. под Варшавой. Yeah, nearby Warsaw. Warsaw. Yeah. Okay. So can you ask her if she has sensed that there is a bit more safety now? Есть ли у вас ощущение, что сейчас немножко больше безопасности? Да. Да, okay, да. Because it's not, I say it because to make us all aware, remind us that it's not to take for granted. Just because you move, your whole body can be behind and you can move, so it's important. But you say da, so ask her how she noticed. And, да, Джудит говорит, что это замечательно, то, что сейчас все равно есть какое-то большее ощущение безопасности, потому что оно не обязательно должно возникать просто от того, что мы переместились из зоны, где было опасно. И Джудит спрашивает вас, как вы заметили, что больше безопасности? Во-первых, если говорить про здесь и сейчас, то здесь If I'm talking about here and now, то здесь и сейчас тихо, у меня за окном лес, и поют птицы. And here and now is quiet. There is, I can see the forest outside my window, and birds are singing. And she can hear birds singing. So this, yeah. So this is very good signs that not only has she been transported, but her body has received that there's more safety now. Это очень хороший знак, что вы можете замечать все вот эти сигналы извне. Это значит, что не просто вы переехали, а и тело начинает ощущать себя здесь, сейчас и в большей безопасности. And she says it very clearly and simple. И Инесса говорит это очень четко и просто. What we know from Gestalt, I can be here and now. То, что мы знаем из Гештальта, я могу быть здесь сейчас. Which you cannot when there is too much fear and threat. Это то, чего вы не можете, если вокруг слишком много страха и угрозы. And she can hear the birds, and she watch out, and hearing the birds. Yes. И она может, Несса может смотреть на улицу и слышать птиц, и это очень хорошие знаки. So in a way, it seems like small everyday details, but they are really important. Да, кажется, что это какие-то маленькие, но небольшие повседневные детали, но они очень важны. Maybe she even tastes the coffee or the food, taste it more than before. Возможно, вы даже чувствуете вкус еды или кофе больше, чем до этого. Yeah. So thank her for her willingness to share. Спасибо за готовность поделиться. Yeah. Let's hear, maybe take one or two more. Давайте послушаем еще одного или двух людей, если у нас есть такие. Someone else? Кто-то еще? Да, у нас есть Лариса, я вижу. Yeah, we have Larissa, I guess. I see at least one raised hand. Yeah, I see also, but I cannot read it. Yeah. Okay. Лариса, если вы хотите поделиться, вы можете отмьютить себя. Мы вас пока не слышим. Добрый вечер. Извините, не заметила. Я по поводу упражнения хочу сказать, что когда делали упражнение с головой,
вы знаете, состояние было такое, как наваливается немножко тяжесть, и вот как немного захотелось даже заснуть, ну вот как проваливаешься куда-то, вот постоянно. Regarding your exercise, that at the beginning I felt like it's a little bit heavy, and I'm like ready to fall asleep, as if I would be ready to fall asleep at the moment. And how did she? What can I say? Think about that. Was it a good sign that she could relax, or was it something else? И что вы об этом думаете? Какие были ощущения? Это были хорошие какие-то знаки, вы могли расслабиться, или это было что-то другое? Да, наверное, вот хорошо было. Ну, это не было, ну, не тревожно. Я вообще из Харькова, то есть поэтому как бы сейчас нахожусь в Болгарии, но вот слушала предыдущего оратора, и знаете, как-то у меня нету ощущения, я не замечаю птички, ну, лес, ну, нет, ну, хорошо все вроде бы, все нормально, но больше вот на вопрос Джуди я бы ответила: не стреляют, не надо спускаться в подвал и не надо выключать свет. Вот я рефлексировала в этот момент. Вот как бы я ответила. Да, ощущение было... sorry. Yeah. Yes, it was a good feeling. And Larissa is also from Kharkiv. Now she's in Bulgaria. And she doesn't have such clear signs as Inessa. But she can say that there are no more shooting, no more fear of bombing or any other attack, and it's good already in such a way. Yeah, so see, she says something else. We are different, but she says that she can notice and perceive there's no shooting. That was, what did she say more? No shooting, no... Yeah. No, like bombing. Yeah, no shooting, no bombing. And she can hear it, and she can really, as she says, notice, no, it's not. So the body is a bit, or the organism is relaxing, not preparing for the next. This is a very important sign. Да, и это тоже очень важный знак, как бы что тело понимает, что да, сейчас не будут стрелять, сейчас не будет бомбежек, и может больше не напрягаться, немного расслабиться, осознавая, что да, сейчас угрозы нет. So, thank you to her. Да, спасибо. Джуди тоже вас благодарит. Say something more? Вы хотели что-то еще сказать, Лариса? Нет, спасибо. Нет, fine, thank you. Спасибо. Yaku. I don't remember it yet. Okay. Thank you. Yeah. So again, what I said a few times before, that you may change country and get more into safety, but because there has been such a strong threat, it may take some time, like until you really feel it, like Vanessa says. So this is a good sign of, and maybe also because you have been working with yourself before, it makes it easier. It doesn't take away that it's frightening and fear, but it makes it easier to pay attention and to be aware. Джудит говорит, что да, и это уже очень хорошие сигналы, как я уже и говорила раньше, о том, что тело не просто было перемещено, а также поняло, что сейчас находится в безопасности, и можно уже расслабиться. И также очень важно, возможно, то, что вы и раньше работали с собой, были в терапии. И в этом случае это не значит, что это просто избавляет нас от страхов и угроз, но это делает работу по, скажем так, прихождению в себя
и восстановлению равновесия гораздо более, скажем так, возможно, даже быстрое и легкое. So if you meet with people who have maybe just come from another part of your country, it doesn't have to be a change of country. It just may be a move in one, or it could be another country. But one can ask, when did you first realize that there is more safety now? Ну, если вы встречаетесь с кем-то, ну, может быть, из другой части вашей страны, это не обязательно, это может случиться и в Украине, в другой части страны, это может случиться и за границей, то есть можно вот задавать этот вопрос: сейчас ты ощущаешь себя в безопасности? Yeah, and you heard some clear example from Vanessa or Инесса. Yeah, Inessa, yeah, from both of them. But it may also be that people look at you and say, what do you mean more safety? Then you, in a way, know, or that it's a sign that they have moved their body geographically, but they are maybe still in the same place as before. Yeah. И мы слышали какие-то положительные ответы от Инессы и Ларисы, но может быть и так, что человек просто скажет, что ты имеешь в виду, больше безопасности, и тогда для нас это будет тоже очень ясный сигнал о том, что хоть тело и было перемещено географически, но тем не менее все еще ощущает угрозу и все еще находится в состоянии стресса от угрозы. I repeat this. Я повторяю это. Because so many people, also psychotherapists and coaches, don't realize this difference. Я повторяю это, потому что очень многие люди, включая психологов и психотерапевтов, не осознают эту разницу. I must say, often don't realize. Of course, there are people who do. Так, я имею в виду, часто не осознают. Конечно же, есть люди, которые все понимают. And many professionals and voluntary people. И много профессионалов и также волонтеров. They so much want you to be in a better place. So they, now when you are here. Они так хотят, чтобы вы были в лучшем месте, что они сразу такие: но теперь ты здесь. So they can sense, hear it also with people here in Denmark, that some of the volunteers are surprised when the Ukrainians don't feel just safe. И тут, в том числе в Дании, много волонтеров, которые удивлены, когда приехавшие люди сразу не выдыхают и не чувствуют себя в безопасности и расслабленно. So I think we let it be there, and if there is someone else who now feel they want to share, then we take this as the last one here before the next step. Итак, сейчас, если кто-то еще хочет поделиться, мы с радостью его послушаем, а если таких людей нет, то мы переходим к следующему шагу. I don't see anybody. No, I don't see it. No, I don't see either. So just let's breathe together. Just this. Просто давайте подышим вместе. And once more, maybe you even hear your own sound. И еще раз. Может быть, вы даже будете слышать собственное дыхание. Yeah, because when we listen, we may also, there might be an impact. It's not just when we share ourselves, so. Когда мы слушаем, это тоже вклад. Okay, so we take the next step where we will stand up. Следующее, переходим к следующему упражнению, где мы встаем с нашего стула.
And we will first do a movement И сначала мы будем делать движение, where we bend like this and we take our hands here. No, maybe I когда do. мы сгибаемся и кладем наши руки вот на область чуть ниже солнечного сплетения, насколько я вижу. I will see. So like so you bend, take your hand, put your both hands on just what's called the diaphragm. Положите ваши обе руки на диафрагму и согнитесь. And then slowly open. Медленно раскройте. Small movement. We can do it once more. Мы можем сделать это еще раз, маленькие движения. And slowly open, small movement. And now we will repeat it some 3 or 4 times, and each time a bigger movement. So this time we do the same. И мы повторим это 3-4 раза, но каждый раз будем делать движение чуть побольше. В этот раз мы делаем то же самое, небольшое движение. And as you breathe in, open and a bit more. И когда вы вдыхаете, раскройтесь чуть больше. In. И снова. Inwards and out, and bigger arm movements. So we go from small movements to bigger. Да, итак, мы идем от маленьких движений к движениям больше. Раскрываемся каждый раз больше. And some people like to take their arms out as they breathe in, but for some people it's easier with breathing out. И для кого-то проще раскрывать руки, когда они вдыхают, а для кого-то, когда они выдыхают. This is a way to use the body to address threat, because when we are threatened, even if we don't sit like this, the body inside is contracting. И это тоже способ такой обратить внимание на угрозу, потому что когда есть какая-то угроза, наше вот тело сжимается так вот, как мы сгибаемся вот в этом движении. So let's do it a few times more. Давайте еще несколько раз сделаем. Bend and out, and you can do small movements, or you can do the bigger movement, but always start with small movements. Внутрь и наружу вы можете делать маленькие движения, можете большие, но всегда начинайте с небольших движений. And next time you stay with the position that suits you, with the arms out, like this or like this, or which feels И когда вы раскроете в следующий раз, как бы зафиксируйтесь в позиции, которая вам подходит. Руки могут быть наверху или чуть ниже. So, and I think we will again take, if someone wants to share, because this can be, maybe you have no reactions or it can be strong reactions. So I will, in a way, take care of, it's not too much, just by hearing what's. Да, и сейчас мы тоже хотим послушать реакции, как есть какие-то изменения в теле, или каких изменений нет, но хотелось бы услышать некоторый фидбэк. So anyone wants to share? Кто-нибудь хочет поделиться? Yeah, I thought Igor was in his way. Yeah. Я хочу поділитися. Коли я звертався весь всередину, я поневолі уявляв себе, ніби в мене панцир зверху так наростав, і я ніби ховався, в свій панцир. When I've been, so to say, like hiding, so making this breathe out, I've
I felt like there is a shield, like for a turtle. There is a shield above my back, and I'm hiding inside. Yeah. And how is that to have a shield? И как ощущение? Я затримував подих, і в мене навіть челюсть зжималась. Я ніби був в стані очікування, вичікування, ніби на паузі був. Вычикивание — это выжидание? Да, ожидание. Питання. Yes, and I felt like my choose here, the part here, it was kind of frozen, and I was like in freezed and awaiting mode. Yeah. And ask when you open up. И когда открываетесь, когда вы открывались, что вы чувствовали? На третій, здається, раз, коли я вже зробив цей рух відкривання, в мене з'явилась така фантазія, ніби я плаваю у прохолодній, приємній воді в сонячну погоду. Ну, так було мені приємно. Yeah, and once I have opened up my hands, there was like a feeling, like a build in my picture in my head that I am swimming on a clear sunny day in water. So that's a real big difference. So это была большая разница, как бы сжиматься и раскрываться. Так, різниця була велика, і я після цієї вправи відчув ніби розслаблення і полегшення по своєму хребті. В районі хребта, особливо внизу, відчув полегшення. Полегшение? Облегчение. Облегчение. Yes, and I feel like enlightenment in the lower side of my back, like, and these two positions, yes, they are different. Yeah, I can hear. So this can, if you have experience like this, it can be very useful to do them. You don't have to wait until you feel like this, but you can do them. Да, если есть вот такой опыт напряжения, то не нужно ждать, да, когда оно скопится, можно делать эти упражнения периодически, чтобы почувствовать вот это облегчение. Because it seems from what ego says that his body is responding. Да, это то, что вот Игорь говорит, что его тело отвечает, оно реагирует на вот эти упражнения. So again, I repeat myself because this is important to hear many times. That. Опять же повторюсь, потому что это важно слышать это много раз. How can I say? It's not a permanent state, and we talk about relative. Yeah, we talk about, as you know, from the Gestalt, nothing is permanent. You have some awareness, there are some changes, then something new is coming. So it's not permanent. И опять же, это то, что мы знаем из гештальт-терапии, то, что всегда есть какие-то изменения, ничто не является величиной постоянной. У нас всегда что-то меняется. Ничто не является застывшим. Sorry. And now when you live with so much threat around, the body is actually, or the organ is responding accurate. И сейчас, когда вы живете с такой большой угрозой снаружи, наше тело, оно тоже реагирует на это. Оно реагирует прям вот точно на то, что происходит. By, in a way, alarm or watch out.
в том смысле, что осторожно, опасность, береги себя, обрати внимание. So that's why, for example, for Igor and others, where this was good, keep repeating, do it once in a while, to remind the body that there is not a threat all the time. You don't have to be in the shield all the time, but you cannot think it, but you have to, the body has to guide you. И поэтому для Игоря и для остальных, кому помогает это упражнение, его будет полезно повторять периодически, чтобы тело было в моменте и осознало, да, хорошо, именно сейчас опасности нет, можно расправиться, можно снять панцирь, снять защитную оболочку. And also ask him if he senses more in his face. It looks like there is more life in the face. Джуди спрашивает, чувствуете ли вы что-то больше на своем лице, потому что она видит, как будто бы у вас оно оживилось. Моє лице, да? Так, я відчуваю і усвідомлюю, що більше ніби почав посміхатися. І розслаблення відчув під челюсті. Игорь, вы немножко пропали. Вы сказали, что вокруг глаз и как будто в челюсти стало полегче. Я правильно услышала? Да. Yes, Igor tells that around the eyes and here there is more, like less tense. Less tense, yeah. This is, last time someone was asking for the vagus nerve. This is, even if I don't speak much about it, it's stimulation of the vagus nerve, that when we do this, we stimulate, the vagus nerve is all the way here and down in the inner organs. And with this, we stimulate the inner organs and reaching out and also here. Because when you do this, you tell no, maybe it's too much. Oh, wait, yeah. Sorry. Да, потому что когда мы делаем вот это упражнение, мы стимулируем, насколько я помню из медицины, это должен быть вагальный центральный нерв, и через этот центральный нерв также стимулируются внутренние органы ткани, и это то, что помогает телу оживать. Yes? Yes, okay. When you do this, and you do it with awareness, it's like you tell the body, yeah, okay. No problem, no, just... Okay. When you do this, and you do with awareness, it's like you tell the body, like a text message to the body, it's okay, you don't need to be like this, it's okay. And then when the body receives, and there is could be all up to the face, and to the ears, and to the eyes. Когда мы вот так расправляемся и делаем это осознанно, тело получает этот сигнал. Окей, сейчас можно расправиться, можно расслабиться, выдохнуть. Вот прямо сейчас можно получить это расслабление, и это также может ощущаться на мышцах лица, потому что мышцы лица — это тоже те мышцы, которые в первую очередь от стресса и внешней угрозы тоже напрягаются, и они в случае такого осознанного расправления тоже будут расслабляться. And whatever movement we do from this or other movements, it's moving in between the constriction and the expansion. И какие бы мы движения в нашей жизни ни делали, это или какие-то другие, это всегда движение, как бы между сжатием и расширением. Or you could say fear and a bit more relaxed. Или мы можем сказать страх и немножко более расслабленность. Or even more relaxed, it depends. Или еще больше расслабленности. Yeah. Это It's зависит. like when we work with the polarity, it's a spectrum.
Да, это спектрум, это как когда мы работаем с полярностями. Okay, and I also saw, thank you, Igor. Спасибо, Игорь. Yaku. Дякую. Yakuyu. Yeah, Yakuyu. I will learn. Yakuyu, Igor, and now Vanessa. Or did it change? She was waiting for a long time. Да, и теперь Инесса ждала долго достаточно, чтобы сказать? Или... Я что тоже отследила по поводу лица. После вот этих движений, раскрытия, закрытия, открытия, мне просто реально захотелось вот массировать лицо. Я этим, в принципе, сейчас и занималась. То есть вот это все раскрытие, открытие, видимо, какие-то мышцы здесь потянулись, и стало, прям вот почувствовала и тут расслабление, и в то же время боль какую-то, то есть оно болело. Вот. Yes, now I feel my face like more relaxed after these movements, and I feel like I want to massage my face. Yeah. And at the same time, this is relaxation and a little bit of pain still. Yeah. That may come as you does more relaxation. Yeah. Да, это может прийти, когда вы делаете больше релаксации. Yeah. Thank you. Спасибо. Thank you. So someone else? Кто-нибудь еще? Можно поделиться, да? Да, можно. Дмитро, yeah. Да. Вот заметил интересную вещь. Вот если на выдохе сжиматься, то как нормально. Ничего, никаких ощущений, все как свободно. А вот если на вдохе, так точно ощутился, что чего-то как будто пугаюсь, и такой межреберная боль появилась. Вот, Можно я этот кусочек переведу? Да. Одну секунду. Yeah, and I've mentioned an interesting thing when I am like making this movement inside. Yeah. When I breathe out, everything is okay. But when I do it with breathing in, I feel like more tension and also some uncomfortable feelings and pain in my body. That's an interesting and very fine awareness. Это очень интересное и очень тонкое осознавание. So let your body guide you. Просто позвольте своему телу вас сопровождать. То есть если... Yes. I also... But some people have the other way around. That's why I say both. It's not one size. And I guess Dmitry has something more to say, because I just stopped him a little bit to translate this part. Yes. Да, пожалуйста. Да, и вот если на выдохе, то вот пока какое-то усилие расправиться, вот эта боль как бы оставалась, она дальше сжимала. Если на выдохе... Ну вот если я на вдохе как будто какой-то страх, и начинались вот межреберные боли, а на выдохе, расправляясь, то как бы так с трудом удалось чуть-чуть расслабить. And he mentioned not only this fear and pain when he tried to breathe in, breathe in by like moving inside, but also it was uncomfortable to breathe out by making the hands by opening up, so to say. Yeah. So I'm really glad or appreciate that Dmitry wants to share, because it looks like gymnastic. But Я очень признательна, что Дмитрий захотел поделиться, потому что то, что мы делаем, это выглядит как гимнастическое упражнение. But it can be a very activating
movement. Это может быть очень активирующее движение. Because this we really do when there is a lot of fear. Like this shooting, bombing, want to get away. And then it's also difficult to do the opposite. Да, потому что, ну, сжимаемся мы, когда есть какая-то угроза и страх снаружи, и тогда очень также сложно сделать, ну, противоположное движение. So that's why I also said in the start several times, slow, small movements. Maybe you want to try later on, Dimitri. Just very little and so. Very little. So the body gets used to. И именно поэтому, да, и вы можете это, Дмитро, попробовать, ну, там, потом. Именно очень важно, из-за таких эффектов очень важно делать небольшие движения, чтобы наше тело к ним привыкло и, ну, вовремя отследило, что где-то некомфортно, где-то больно, как-то двигаться не очень приятно. In trauma therapy, there is some two nice or good sentences. Less is more, slow is fast. В травматерапии есть два хороших тезиса. Меньше — это больше, и медленнее — это быстрее. Медленно — это быстро. So you can just encourage him to do very small, maybe just this. Not this big one, very small one, and see. So it's really for the whole organism to get used to the spectra from this. Поэтому в таких ситуациях очень важно, может быть, попробовать делать сначала совсем маленькие сжатия и раскрытия, совсем небольшие, начинать с них медленно, и только, ну, потом переходить к большим, чтобы как раз отслеживать, когда начнут. Judith, am I right that you do it in such a slow way in order to mention on the right point of time that there is a pain or some feeling of being uncomfortable, and in order to fix it somehow? It's not really in order to fix it, it's in order to experience or to support the body to know the different, and it may be, there may be a change, but it's not really a quick fix. It's in order to with awareness, allow the body, because when you do this, a lot of awareness is gone when you do this in a situation. So when you do it like now, with intention, some of the awareness comes, and then some of the experience also comes back, and the discomfort or the fear. That's why I say slowly, yeah. Да, и то, что мы делаем сейчас, ну, с большой осознанностью, и мы делаем это намеренно, это сжатие, это сжатие, оно происходит и в ситуации, которая нас травмирует, в реальной ситуации, только там мы это делаем неосознанно. И сейчас, когда мы повторяем этот опыт, тело может по-разному реагировать, ну, тело может как раз вспомнить, что было тогда, и именно поэтому очень важно двигаться постепенно, медленно, небольшими шажками, чтобы тело, ну вот сознание успевало за телом. So it's more actually, as you know, as Gestalt people, it's more a way of increased awareness on different parts. Awareness here, awareness here, awareness here, and which is discomfort, which is a bit more, or like Igor said, So this is I'm really glad both of you, Igor and Dimitro, that you share, because the same movement, very different experiences due to what you come with in your history. So when I say to Dimitro, slow and small, less and small, it's also to the others, of course, if it makes sense what he tells.
И, конечно же, очень, несмотря на то, что упражнение одно и то же, и я очень рада, что вы все делитесь, опыт и ощущения, связанные с этим упражнением, они разные. И именно поэтому то, что я говорю для Дмитро, замедлитесь и делайте, скажем так, более мелкие движения. Если для кого-то это имеет смысл еще в группе, то последуйте этому совету. I'm just amazed how much you can recognize and you talk this way. Okay, or how much you can remember. Yeah. So ask Dimitri right now, and after he has shared what's going on, where is he? После того, Дмитро, как вы поделились, ну как вы сейчас ощущаете, что у вас сейчас происходит в теле? Ну, оно полегче было, ну, после даже упражнения стало полегче, я просто поделился тем, что оно было в процессе, и я как-то задумался о тех страхах, которые, ну, как бы вот в этих межреберных мышцах находятся. Я думаю, это, ну, на самом деле, что-то крепко пугался, что его пугали. Поэтому... And Dmitro feels now the body, he tells that the body feels lighter already after the exercise, but also like it takes to post-process the exercise itself. And he tells that this feeling of fear in the ribs, this feeling, he now he can recognize it. Yeah, in the past it was this sense of fear, and there was somebody who was threatening, and now it's more awareness regarding these feelings. Yeah, so that's a very important awareness and steps. So slow, step by step. Да, это то, что очень важно, осознанность и вот эти шаги, маленькие шаги, шаг за шагом, потихонечку понимать. Ну, я это еще буду повторять. Yeah, I will repeat it again and again, Dmitry tells me. Small. Да. Yeah. Good. Okay. So thank you to you, Dmitry, and thank you to Larissa, who has been waiting so patiently. Да, спасибо, Дмитро, и спасибо Ларисе, которая ждала с таким большим терпением. Лариса? Ой, вас не слышно. Размьюте себя, пожалуйста, там микрофончик. Ага. Спасибо. Я постараюсь кратко. Мне тоже действительно было легче вдыхать, то есть собираться, да, группироваться, скажем так, комфортнее было. Но когда Джуди сказала продифференцировать, в какой позе, допустим, когда мы выдыхаем, да, раскрываться. Вот я, когда руки стояли на уровне плеч, мне было некомфортно, дискомфортно. То есть именно дискомфортно. Я попробовала в разных положениях руки, вот, да, вот раскрываться каждый раз по-разному. Вот когда руки были внизу, ну, более ниже, мне бы стало комфортнее. Вот такая дифференциация была. Yes, and Larissa mentions that it's easier to hide than to open up. It was easier. Yeah. And it was not comfortable to open up the hands on the shoulder levels. And then she also tried, like step by step, to put the hands when opening up, to put them in like different positions and to find the position when it's still comfortable to open up. That sounds really good. That's the way to do. And this is a very deep signal from within that it's easier to hide, because our need for protection is very big. So the impulse to open is, how can you say, there becomes a split inside. Oh, it's better to protect. No, I want to open. No, it's better to protect. Да, и то, что Лариса говорит, это очень какие-то хорошие такие сигналы.
потому что вот в этой потребности, потребность спрятаться, конечно, она может быть сильная, она может быть там гораздо сильнее потребности, ну, скажем так, раскрыться, когда так много страха внутри. Но тем не менее, Judith, you told like that in the end that yeah, but afterwards, yes, there is like at the beginning more feeling that I have to hide, but after all, it starts to change, that we want to hide, and then open up, hide, open up. Yeah. Да, и тогда мы начинаем балансировать, после, когда появляется желание немножко, скажем так, раскрыться и выползти, мы начинаем балансировать между немножко спрятаться, немножко появиться, немножко спрятаться, немножко появиться. Это да. So we have, thank you. Thank you. Дякую. 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 Thank you. Дякую, yeah. So we must remember that when this is long back, all from the animals, that when we are in threat, it's out of awareness, our reactions. Да, и мы должны помнить, что так мы действуем, у нас это еще от животных, что когда мы напуганы, у нас происходит реакции наши неконтролируемые нашим сознанием. So the organism and the body reacts to protect us. Тело и органы реагируют, чтобы защитить нас. But what can happen is that we stay in this protection, so we cannot be aware of that now there is less danger. Да, и что может случиться, то, что мы останемся в этом состоянии, скажем так, защиты, не осознавая, что уже снаружи нет никакой опасности. So when we do this, it can be very small, it can be just like this. So the body has time to sense it's okay, and maybe a bit more. This is also okay, and this is okay, and this, no, go back again. So be very patient and slow. Да, и когда мы из состояния сжатия в этом упражнении раскрываемся, если мы это делаем медленно, мы на каждой стадии можем проверить, окей, я немножко раскрылся, мне так нормально, я еще немножко раскрылся, все в порядке, я раскрылся чуть больше, нет, страшно, обратно. То есть, и когда мы делаем это постепенно, у нас есть возможность, у нашего мозга есть возможность следить реакции тела, в каком состоянии нам все еще окей, а в каком нет. What comes to my mind now is, if you go to fitness center, there is this, where you do like this. И что мне приходит на ум, это когда вы идете в фитнес-центр, это вот, я не знаю, как это называется, тот снаряд для упражнений, где нужно наклоняться вперед, я так поняла, вместе с руками. Yes. So if you go there, don't do it the same way here. It's okay at the fitness center. Да, так что быстро и резко, и не надо делать это как в фитнес-центре. Для фитнес-центра быстро и резко это окей, но не здесь. But this is not a fitness center now. У нас тут не фитнес-центр. This is for living, another living. Да, это для жизни, для... And then you have to do very little. Very little. Тогда мы должны делать чуть-чуть. Чуть-чуть. Yeah, чуть-чуть. Okay. So thank you, Larissa, and thank you, Dimitri, and thank you, Igor, for your willingness. And maybe now we can take the next step. I don't see any more hands. Спасибо Игорю, Дмитрию и Ларисе за то, что поделились. И я думаю, что теперь мы можем прийти к следующему упражнению, так как я не вижу больше рук. And I have a sense it's a good way, ask them, to continue with the body, with some movements. Юдит хочет вас спросить, хорошая ли эта идея продолжить с телом и с какими-то движениями?
that everyone can be part of. Так, чтобы каждый был частью процесса. Okay. Можете. Ну, по крайней мере, никто не против, да, я вижу. Yeah. At least nobody is against this idea. That's a good start. Okay. So now I see if I can demonstrate, because it's a bit. You stand like this. Посмотрим, могу ли я продемонстрировать, потому что нужно вот стоять, как Джудит показывает. So then bend knees and hands on the thighs. Ага, это, да, мы вот должны как бы упираться ручками в бедра, в верхнюю половину And then бедра. you are breathing out. А потом мы выдыхаем. And as you breathe out, you go a bit down. И когда мы выдыхаем, мы немножечко вниз спускаемся. То есть, вот, немножко больше. 5, и так 5 раз. Вверх на вдохе и на выдохе вниз, и мы немножко вот пониже опускаемся каждый раз. And maybe a bit slower than I did. Может быть, немножко медленнее, чем я делала. It looks fine from those I see. Yeah. And when you finish, just stand and just again to be. Выглядит хорошо, по крайней мере, у тех, кого я вижу. И когда вы закончите свои 5 раз, просто встаньте и опять почувствуйте свое тело. And this is also a movement or an exercise you can do when there has been a lot, like, with the sense of that you are breathing out all what's too much in you. И делайте это с ощущением того, что вы выдыхаете из себя все, чего у вас слишком много. So I think we go, I have a sense we go directly to the next, and then we again can share. And the next one is what we started last time. You stand and you shake. И после этого мы можем перейти к следующему упражнению, после которого уже будет шеринг. Это мы становимся и начинаем трястись, вибрировать. So we take 2-3 minutes of just standing and shaking as if your feet are Итак, to the floor. давайте потрясемся 2-3 минуты. Ощущайте свои ноги на полу. И начинаем. Shaking is in a way a mild form of activating the body. И вот такая тряска – это You can shake форма much, like Джудит, активировать тело. То есть можно трясти телом абсолютно по-разному. Or you can shake a little. Или вы можете много трястись, или чуть-чуть. And I will tell for those of you who are starting with lots of movement, it's okay, but it will actually come afterwards. There is a building up that first you shake and afterwards you move around in your room free. So this is мы начинаем с того, что мы просто трясемся, а потом мы будем двигаться по комнате. So we stand a couple of minutes shaking. Итак, мы постоим и пару минут потрясемся. And we may imagine that we are shaking something off. И мы можем представить, что мы как будто shaking off, мы как будто что-то вот вытрясаем. Yeah. Or shaking something, what you call it, forward, that coming forward. Или, скажем так, трясем что-то вперед. Yeah. Or shaking together. Или like просто, или просто вот двигаемся вместе. And then now it's a couple of minutes, we just stand still and notice
that even if you don't move anymore, there is probably some kind of vibration and movement in your body. So just notice. И теперь просто давайте остановимся и давайте почувствуем, как мы. И можно иногда почувствовать, что даже несмотря на то, что мы перестали двигаться, все равно остается некое ощущение вибрации в теле. And now, if you want, you can just move around in your room. Теперь, если вы хотите, dancing, I just call it moving around, like. Вы можете подвигаться по своей комнате. Like your body. Я не называю это танцем, я называю это двигаться по комнате. And when you are by yourself, you can also have some music. И сами собой вы также можете включать какую-то музыку. And as you move around, again with awareness that there is space and you can move. И когда мы двигаемся по комнате, опять же, с осознаванием того, что у нас есть пространство, и мы можем двигаться. Even if you are in a small room, you can move in the room. Даже если вы в маленькой комнате, вы можете двигаться в этой комнате. So in awareness, how is this? И просто двигаемся осознанно, ощущаем, как нам это. I make it quite short now. But this you can do for 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, the first part of shaking and then moving around as it suits you. Да, и вы можете это делать 2 минуты, 5 минут, можете трястись или двигаться по комнате так, как вам подходит. So again, I would like to hear, maybe we could do it this way, so then I can, if someone is willing, sharing, and then I can do a little pendulation so you can see again how you can pendulate between what is holding back and more liberating, or more, what do you call it? More into safety. Да, и сейчас я хотела бы опять услышать от тех, кто хочет поделиться, как они себя чувствуют, и после этого мы сделаем такую раскачку между, немножко большую между состояниями, скажем так, быть открытым и быть в безопасности, ну вот немножко раскачку между дуальностями. So if someone is willing to share, we can see where it takes us. Am I clear about the time that we have yet still half an hour? Yes, we definitely have half an hour more. Yeah. Okay. Yeah. So anyone wants to share where you are now? It doesn't have to be exactly with this last movement. It can just be where you are now. Да, кто-то хочет поделиться, как им было, не обязательно, как им было с вот этими 2 последними упражнениями, а просто, ну, как они себя ощущают сейчас.
I don't see any raised hands in the moment. No. So then we do it continue in another way because you don't want to push people. Тогда So мы продолжим в другом ключе, никого не заставляя. So I will do, yeah, it's fine, we have time. I will do a guidance which everyone can participate in. Я, сделаю, скажем так, проведу вас по упражнению, в котором каждый может участвовать. And it's a way, I have used it a lot with people who have been in very difficult situations and where they are really from freeze to panic and very fearful. Я использовала много метод с людьми, которые находились в действительно очень сложных ситуациях, и от заморозки до паники, и в состоянии, где было очень много страха. And for some people, it's something going on right now. Для кого-то это то, что продолжает происходить сейчас. And for many people, it's really what we call in Gestalt unfinished. Gestalt. И для многих людей это много то, что мы в гештальте называем незаконченный, незавершенный гештальт, что-то, что... Something that happened maybe 10 or 20 or 30 years ago. Что-то, что могло случилось 20 и 30 лет назад. But as you remember, you lose the awareness and it's very difficult for you. Но когда человек вспоминает об этом, он теряет свою осознанность, и это очень сложное переживание. So that's the introduction. И это было вступление. And now I will do the guiding. И сейчас я делаю, господи, русское слово guiding, я сделаю сопровождение для этого упражнения. So again, sit as comfortably as you can on your chair. Просто сядьте настолько комфортно, насколько вы можете на своем стуле. And just let it come to your awareness, something that is, it can be a person or it can be a situation. И просто позвольте чему-то прийти в свое сознание. Это может быть человек или ситуация. That you have the impulse that you want to. Которую вы, не хотите иметь в своей жизни, которую вы хотите вот оттолкнуть от себя. And that you feel is really like in an unfinished gestalt. It's too much. You feel maybe a bit helpless or. Ситуация или человек, рядом с которым, или в ситуации, в которой мы чувствуем себя, в том числе и беспомощными, и мы чувствуем. You mean also that it's really uncomfortable to be in the situation? But now tell them, don't take the worst thing that is going on right now. Но не берите самую плохую вещь, которая происходит сейчас. Не надо. But something that is really uneasy and uncomfortable. Ну просто что-то, что действительно, непросто и неприятно, некомфортно. And just take some time to, like as a film, you see it outside. Просто возьмите себе какое-то время, чтобы увидеть это как фильм снаружи, как какие-то кадры. Some details, it may be the face or a voice. Может быть, какие-то детали, это может быть лицо или голос. Or what is said, the content. Что сказано, содержание. And you feel uneasy about it. И вы чувствуете себя нелегко с этим. And now let your awareness go to how you respond. И теперь позвольте своему сознанию пойти в то, как вы отвечаете, как вы реагируете. To this, the breathing, the
feeling or emotions or thoughts that comes to you or other reactions. Да, то есть дыхание, ощущения, эмоции, мысли, которые приходят как реакция на эту ситуацию. And probably you're not breathing so deep. That's usually the first sign that something is too much for us. Возможно, вы не дышите достаточно глубоко, что является первым знаком того, что чего-то для нас слишком много. Or it can be all the way to that you feel you don't want to be here, or you want to disappear, or to get away. Или это может быть ощущение того, что вы не хотите быть здесь, вы хотите исчезнуть или смыться оттуда. Or feeling stuck. Или чувство, как будто бы мы застряли. And now imagine that you take this whole, the persons or the situation and move it far away. You move it as far away so you notice that you can breathe more free. И теперь вот возьмите вот эту ситуацию, которую вы себе представили, и отодвиньте ее от себя, отодвиньте ее достаточно далеко от себя, так, чтобы вы почувствовали, что снова можете свободно дышать. And put the person or the situation, can be outside the window, it can be in another town or in another country. Этот человек или ситуация, они могут быть за окном, они могут быть в другом городе, или они могут оказаться в этом случае вообще в другой стране. And the sign that there is distance enough is that you notice your breathing. И знак того, что дистанция между вами достаточно, это то, что вы замечаете, как вы дышите. To take some time. Это занимает некоторое время. Sometimes you just have to move, usually it's some persons or it might be an animal or something, but often, sometimes it's just to have some, it can be in the same room, but there is moving the other one away. But very often it has to be outside of the flat or the house, and sometimes very far away. Иногда мы должны изменить, поменять расстояние с объектом, там, с человеком или ситуацией. В пределах комнаты этого будет достаточно, но очень часто оказывается, что этого недостаточно, и отодвинуть нужно гораздо дальше, за пределы, возможно, помещения или пространства. Here in Denmark, many of my clients moved people to Greenland, put them there on the ice in Greenland, and then they start, Некоторые из моих клиентов, они отправляют But for one, it wasn't enough with Greenland. She said Greenland, and I said, but you're not really breathing. No, but now there is an ice bear coming. The animal is coming. Окей, да. И для некоторых клиентов очень часто оказывается, что нужно отправить этого человека или ситуацию в Гренландию, чтобы дышать свободно. Но один клиент вообще сказал: ой, нет, мне этого недостаточно. А нет, теперь достаточно, я вижу, как белый медведь подходит к нему. And it was actually someone in her Gestalt group training that she was so afraid of. И вообще это был кое-кто в группе, по гештальт-тренингу, кого человек очень опасался. For different reasons. But after she had done this, the next training where they met, she was sitting and looking, and he was at Greenland, even if he was sitting quite close to her. Да, но следующая встреча по гештальт-терапии прошла гораздо лучше. Она была уже расслаблена, ей было все равно. Этот человек был в Гренландии, несмотря на то, что он сидел на соседнем стуле. And of course, it was not everything a closure, but from this, then we could start working. What is actually going on
И, конечно же, это не было завершением ситуации, но с этого места можно было начинать работать и выяснять, а что же действительно происходит. So let's hear what people say here. If someone wants to share it. First, if the guiding worked, please up with a hand. Пожалуйста, в первую очередь поднимите руки, если сопровождение наше сработало, если у вас получилось. Yeah. Someone more? Okay. It's funny to see there comes a hand and in the black spot. That's nice. Thank you, Larissa. Yeah. So let's see if someone wants to share. И давайте посмотрим, может быть, кто-то хочет поделиться. Or before the sharing, maybe I say a few words. What's the idea behind this? Перед шерингом, может быть, я скажу пару слов о том, что же за идея стоит за этим упражнением. One can say when something is too much, it doesn't at all have to be the times you're in now with war, the real war outside. It can just be in every day something is too much. So when something is too much and we feel threatened, it's like we shrink and we go away. And the threat stays. So there is threat, even if it's 20 years afterwards. Это может случиться, и это может случиться не только вот как сейчас на войне, но и в обычной повседневной ситуации, что мы как-то пугаемся и отходим от, скажем так, избегаем ситуации, в которой нам страшно, но тем не менее страх остается. So one can say by putting the threat away at distance, the person can stay here and breathe instead of I'm gone because I'm so frightened. So the threat away and the person stay. И в ситуации угрозы человек уже как бы находится не здесь, и когда мы представляем себе, как мы эту угрозу убираем на достаточно безопасное состояние, безопасное расстояние, чтобы человек смог дышать, мы позволяем. Judith, could you please repeat the last sentence? Like we let the person breathe, and by this, what we're doing when person starts breathing, it starts to. The threat, when we do put a threat away, the person stay. Да, и мы убираем страх, но оставляем человека. Instead of usually the person gets away and the threat stay. Вместо того, чтобы, как это очень часто происходит, человек уходит, а угроза остается. Yeah. And this can be used with children also, because it's very easy often for children if you say, but imagine that this is in another city or far away, and they imagine, yeah. So this can be very good when children are frightened. И это очень хорошо может работать с детьми. Эта техника очень хорошо применима с ними, потому что это вот как раз-таки делать, попросить ребенка представить, что что-то исчезает и находится на достаточно безопасном расстоянии. И эта техника очень может сейчас хорошо работать на детях тоже. And in a way, it's similar to when we do experiments in Gestalt or working with an empty chair. It's like using that the brain doesn't distinguish between if it's real or if it's imagination. И это по принципу похоже на то, с чем мы работаем в гештальте, с техникой горячего стула, например. То есть наш мозг на самом деле, когда мы начинаем представлять что-то, он не распознает, это реальность или воображение.
Okay. So now let's hear if someone want to ask something or share or comment. Если, да. Можно я? Ну, я не знаю, давать реакцию на это упражнение, или как вы мне скажете сейчас? Или просто взагалі как шеринг делаем? Judith, Ines asked if she has to give some reaction on this exercise, or like it will be the general sharing. She can choose herself, because we have now less than a quarter, so Вы let's... можете сами выбрать, что вы хотите, чем бы вы хотели поделиться. Я поняла, но мы в любом случае мы уже как бы завершаемся, правильно я понимаю? Ага, ну, упражнение довольно сильное, по крайней мере, со мной оно сработало интересно, только что. Я не хочу сильно сейчас под конец встречи говорить, что я представляла, потому что это очень тяжелая для меня сейчас ситуация, но я впервые, скажу так, я впервые прикоснулась к своей злости на ту ситуацию, которую я представила и отодвинула ее. Вот. Хорошо, я сейчас попробую весь этот кусок перевести, если я что-то забуду, я спрошу вас. Yes, Vanessa tells that, yes, the effect of the exercise was really strong for me, and I don't want to tell now what the situation was, but I'd like to say that I, for the first time, got in touch with the aggression I had for the situation or person. And this is like a really like new, and this is something what appeared for the first time regarding that situation. Yeah, and you don't have to share. When you share, you can just share like you're doing this, the effect, what happened. Yeah. So you sensed, was it because you got at this distance that this could come forward? Вопрос, да, во-первых, мы не должны делиться подробностями, мы просто делимся эффектом, этого вполне достаточно. И вопрос у Джуди такой, это вот злость, она позволила себе появиться именно как эффект того, что что-то было отодвинуто на вот это безопасное расстояние? Вообще я определила, что я чувствую на эту ситуацию. Вот я сейчас очень на объект конкретный, представив эту ситуацию, я впервые ощутила эту свою злость. И отодвинув объект, мне стало легче. То есть злость ощутилась до того, как вы отодвинули? Да, я ощутила впервые злость на объект во время того, как представила эту ситуацию, ну, которая была в реальности. То есть вы сначала представили, появилась злость, и потом вы отодвинули? Да, и я потом отодвинула это все. Yes, yeah, Judith, it was like in the following way, that Inessa imagined herself the object, then this feeling was released, and then Inessa pushed the object away. Yeah. So it happened before she pushed away. Yeah, okay. And how has she felt before? No aggression, or felt nothing, or felt what? Before what? Before not the just exercise? Before today, but before the... I think this didn't happen today, so
And да, Джуди спрашивает, а что вы чувствовали до этого? Ну, то есть ситуация там же не сегодня случилась, как бы, что вы чувствовали до? Because it seems like she was surprised that there was this strong aggression. So what was the... Да, потому что кажется, что вы удивлены, тем, что там злость. До этого, до этого я просто горевала и плакала, и сожалела, и все. Спасибо. Before that, it was like it was a lot of grief, and I was crying, and I felt pity. Oh, so this was a very important, valuable change to sense another kind of energy. То есть это было очень какое-то важное изменение, почувствовать другой вид энергии, такой как злость. And maybe a sense of strength or more free, more И liberated. может быть ощущение силы или больше свободы. Мне, по крайней мере, теперь понятнее стало, а что я чувствую на эту ситуацию изначально. It got more clear what I feel initially for this situation. Yeah, that's what I didn't have the words, but that's what I meant, yeah, more clear about initially. So this is also a good example. You did it in a different order, but it came the same, yeah. И это тоже очень хороший пример. То есть можно сделать по-разному. Джуди предполагала, что сначала объект был отодвинут, и потом злости позволено было, скажем так, появиться. Но по-другому, в другом порядке это тоже прекрасно. So this is called freeze frame. I don't know how you can translate it, but this push away. You can call it push away. Push away, a freeze frame? It's the same, you mean? Yeah. Freeze frame, like... Freeze frame, yeah. Это называется замороженная рамка. Because you freeze the threat away from you. Потому что мы как бы отодвигаем от себя, просто freeze. Мы отодвигаем как бы от себя вот эту угрозу подальше. So instead of you freeze the frame, and then you can breathe. And like you showed very beautifully to us, Inessa, strong reactions of emotions and reactions you didn't know was there initially. Да, и как вы, Инесса, хорошо показали вот эти вот сильные эмоции, про которые вы не знали, что они вообще там находятся, были способны появиться, потому что вместо того, чтобы замораживать себя, вы смогли отодвинуть, представить и отодвинуть эту ситуацию. So thank you. Большое спасибо. And now, since we don't have so much time, I will just encourage people, they can experiment it with themselves. Just when something doesn't have to be very threatening or dangerous, but something feels uncomfortable, put away. И я бы хотела вдохновить вас на то, чтобы делать так тоже в повседневной жизни, когда что-то оказывается слишком пугающим, ужасающим. Просто сделать это упражнение, отодвиньте это достаточно далеко, чтобы опять свободно дышать. Until they can sense their breathing, that's the sign. Да, и когда вы почувствуете свое дыхание, это и будет свободное дыхание, это и будет знаком того, что объект отодвинут на достаточно далекое расстояние. Yeah, or they can do any of the other things that we have touched upon today. Да, или вы можете делать другие вещи, которыми мы сегодня занимались. And if they want, they can also, next time will be either the 6th or 7th, I don't remember right now. Да, если вы хотите в следующий раз, я не помню, 6 или 7, это будет июля, но кажется 6.
And I don't know if you write directly to Katya or Katerina or who you told, but if you have some wishes, you can tell. I think it's to Katerina. И вы можете написать Katerina. И вы можете написать. I guess that Oksana is also. Екатерина Сабанская. Екатерина Сабанская, да. И вы можете написать Кате Сабанской, если у вас есть какие-то особенные пожелания по тематике следующего занятия. Yeah. So I think that next time I will maybe look at reactions we can have as this goes on, and maybe I will then make a kind of with this pendulation to see, because it's really can be very helpful when you can do this with yourself or with others. So I wonder if there is anyone before we stop who would like just to say a few words now in the end, where you are now. Let me take it very easy. Let's take in a scale from 1 to 10, where 10 is I feel more here. Да, и Джуди сейчас сказала пару организационных моментов, но так как у нас мало остается времени, то сейчас мы хотим получить фидбэк по шкале от 1 до 10, как вы себя чувствуете. And 0 and 1 is I feel. И 1 это прям не очень хорошо. They can write in the chat. That's more. И, пожалуйста, пишите в чате. You can tell them I really appreciate that they write, because so I can sense people. Да, это очень здорово, что вы пишете, так, потому что так можно чувствовать людей, как они. Okay. Ну, и до этого Джудит говорила, что мы в следующий раз, у нее была идея сконцентрироваться на разных реакциях во время страха, и вот также на упражнении с маятником. Yeah. So, and also if someone has anything they want to have in a different way, they can also tell Katya, Katerina. Если кому-то хочется, чтобы что-то происходило по-другому, то тоже, пожалуйста, обратитесь к Катерине. Yeah, I like to say I haven't used PowerPoint now for some time, and I have made a priority to make this more personal, and I would like to hear if someone wants to have more PowerPoint. Да, и я не прибегала к помощи презентации в PowerPoint последние разы, потому что я хотела сделать наши встречи более личными, но если кому-то не хватает презентации в PowerPoint, тоже, пожалуйста, сообщите. Спасибо большое. Yeah, thank you, Judith. Yeah, Judith. Because now we stop, because now it's 9 o'clock, and it's by you it's 10 o'clock even. So, thank you. Thank you. Дякую. Take care. Thanks a lot. Take care, all of you. So we finish as we start. Me, we. Yeah. All the way to Denmark and all the way to Ukraine. And back to me. Да, и весь путь от Дании к Украине и обратно ко мне. Обнимашки. Take care. Берегите себя. Спасибо. До свидания. Yeah, до свидания.